ব্লু মেটার গলার সাউন্ডটাও বেশ সুন্দর লেগেছে। কোন সাউন্ডটা? হুম, কোন ব্লুটা। সাউন্ডটা? হ্যাঁ হুম, হ্যাঁ ভুল ইয়েতে ভুল হয়েছি। ওয়াও। হুম, এটাই পাই মানে এবারে কিছু করার নেই। আছে এই যে লাল চুলটা, হ্যাঁ লাল চুলটা, হ্যাঁ মা গো। হুম, ওকে, ওয়াও। এই We are almost at the gorge's entrance. There will be a descent, but if your terminal's glider Once you're out of the gorge, there's only a short walk to reach Jinzhou. Jinzhou is the safest place Wow. around ও বলে here. গ্র্যানি বানিয়ে The দিবে। Resonance Nexus provides coverage for the whole city. Besides, we've got a protective barrier and strong fortifications. Right? Jinzhou sits between the Desert Highland and the Norfolk Barrens. It's a border city and a fortress. It's very সে crucial জবের to the থেকে safety ইয়ে of শুরু Hanlong. করেছে না, বল না Huh? আমাদের। দাঁড়াও We've দাঁড়াও, agreed to meet up with হলোগ্রাফিক Baishi মেসেজ here. দেখছি। Where is she? বাইজি This is the center of the Etheric Sea. A tacit field?
When did it show up? It wasn't here when we just got here. But I didn't sense a hint of a tacit field's presence. So it appeared while we weren't looking? Like in the blink of an eye? Or maybe the etheric sea can tell where we are. Could it be following us? The center of the tacit field. Isn't that Baija? Baija! Baija! We're too far away. Perhaps she can't hear us. Freshly formed tacit fields of a dormant period. ও আসার কথাই ছিল। It is relatively safe. The dormant period of a tacit field varies based on its formation time. Generally, the shorter the formation time, the longer the dormant period. However, with a longer dormant period, the tacit discords born within are usually stronger. The faster a tacit field forms, the longer its dormant period lasts. For now, this tacit field should be safe. বুঝলাম বুঝলাম। এখনো ফ্রি হ্যান্ড পাওয়া গেল না, ঠিক আছে। True. Who could have set the bait then? Some tacit discords can parrot human speech and behavior, namely the whisperings. I doubt whether they can imitate a real person to this extent, though. Right. The glider can't carry us beyond the tacit field's range. Besides, Baija is there. We'll have to go down and see what is going on. হুম Now Hmm. it's time to use the glider module. Rover, let me help you activate it. It is natural to feel dreadful of the unknown. Yet, there are times when the unknown harbors hope. Like how I can never know what else this power. চলো লাফ মারি যায় আমার বলে। ওকে ওয়াও মিউজিক। Baija! Baija! We're in a dormant tacit field, right? Why did you come here by yourself? Baija, you know we... Huh? You are all right, it seems. Yeah, she was super energetic. Handled a super big TD. Way more spirited than me. I've been keeping an eye on her condition through the stream.
is just concerned about your condition. She must think we shouldn't be letting you move around that much, since you've just regained consciousness. This isn't the place for talking. হ্যাঁ Let's কি লিকুইড করে যাচ্ছে রাহুল? হ্যাঁ কি লিকুইড করে? স্কিল না, ওগুলো হচ্ছে তোর মানে ওগুলো হচ্ছে তোর মানে আর্টিফ্যাক্টস প্লাস Ally. স্কিল। হ্যাঁ আর্টিফ্যাক্টস প্লাস স্কিল অ্যালাই, মানে ওই আর্টিফ্যাক্ট গুলো আবার আর্টিফ্যাক্ট স্ট্যাটও দেবে তোকে, আবার ওগুলোকে তুই সামনা করতে হবে। ও ও এগুলো তো আমি মুরগি ভাবলাম। এ ভাই বস এসে গেছে, ওগুলো ফার্ম করতে হবে পরে। ইকো বলে ওগুলোকে, ইকো। আমি দুটো মাথায় জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি ভাবলাম মুরগি। The end has come. দেখ ছোটার কোনো লিমিটেশন নেই ভাই, ঠিক আছে? And that strange tacit discord is here too. The tacit discords. Be careful. Speeding. Serenade! Swift and resolute. কমব্যাটটা অসাধারণ। Bad timing. বাহ। ও মাটা সেই লেগেছে আমার। নাইস। মার খেয়ে এনাফ লাইট করে দিয়েছি, বন্ধ করে দিব। ওয়েট কি করতে হবে? The hour is upon us. গুড মর্নিং। ইমোবিলাইজ morning. করা যায়। গুড মর্নিং কেন করছিস? দাঁড়া। Deal damage to reduce enemy vibration strength. Counter attack greatly reduce generation strength when vibration strength is fully depleted. The enemy is immobilized and cannot take any action for বাহ অনেক মেকানিক্স আছে। মারি তো খেয়ে যাচ্ছে মালটা। The meteor blade. Yang Yang! Rover! স্ট্যাচু হয়ে গেল তোমার খেয়ে। Are you alright? Are you hurt? Oh, thank goodness. We could see that darn barrier, but couldn't lay a finger on it. I'm fine too. I've never seen such a formidable tacit discord before, but Rover was able to completely defeat it. I didn't really do much. It was all thanks to you, Rover. ইউ ব্যাক। That's strange. ওয়েলকাম ব্যাক। This place is কি বলছো? to be so dangerous. বলছি এ তো Anyway, টিউটোরিয়াল বস খেলেই মজা পেয়ে গেলাম আমি। বল। সেটা স্ট্যাচু হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে। আচ্ছা এটাই কি কো? আইকো হ্যাঁ। Echo. wow. তো মাউসে মিডল বাটন নেই। The elite class. Someone got lucky today.
না আছে, My apologies. কাজও হচ্ছে। We নাইস, got a little লল, carried away. মাই ব্যাড। হুম Does reverberation or echo ring a bell to you, Rover? তুমি লক করেও মারতে পারো। Made up of frequencies. হ্যাঁ, Every লক sound ক্যামেরা লক করে মারা generates a যায়। reverberation. চাপ নেই, যা ইচ্ছা টেপো, ওখানেই লাগে। Differing reverberations of tacit discords after they disintegrate. We can absorb them into the data banks in our Pangu terminals. আচ্ছা, Oh, by Pangu terminal, she means the gourd-shaped device every resonator has, developed by researchers in Guanglong. But you see, it's not always we get to find these. Also, there's a limit to what your gourd can absorb. Absorption is only possible when your data bank's level is equal to or higher কেমন than the লাগছে আমার tacit বিশ্বাস করো? discords level. The terminal can then convert its reverberation into an echo for use in battle. ক্যারেক্টার মুভমেন্ট এত ভালো করেছে। My terminal আমি বললাম না issued ভাল a লাগবে এটা। warning when it detected that tacit আমি discord জানতাম earlier. এটা মানে ভালো লাগবে। It should at least be an overlord class. Rover, would you mind checking your data bank? এটা গাছ দাঁড়িয়ে হাত দোলাচ্ছে, ওটা যাওয়াটা কি ঠিক হবে? Rover, আমি জানি না why ভাই। don't you just try absorbing it with your terminal? লেটস সি। Oh, so it doesn't work. গাছটা বস, ও বস না, লেভেল 7। No worries. You can start with smaller ones before tackling this guy here. There should be some sweet baby roche rooms around here. Let's go check those out, shall we? একটা জিনিস দেখে যাও, সুইচ করলে কিন্তু ইনস্ট্যান্ট মানে ওইটা The থাকছে। unusual phenomena হ্যাঁ, here ওটা to the থাকছে, city hall ওটা and এক the academy. কিছুক্ষণ ওটাকে It's আউটরো embarrassing. স্কিল বা কিছু একটা আছে, মানে যখন বেরোবে তখন একটা মেরে মার দিয়ে বেরোবে, সেটা স্কিল দিয়ে বেরোবে, সেই স্কিলটার ভ্যালু আছে। মানে না ওটা না, আমি জেনারেলি অ্যানিমেশনটার কথা বলছি, মানে এমন নয় যে চেঞ্জ করলাম পচ করে চেঞ্জ হয়ে গেল। কোয়ালিটি অফ লাইফ কাকা, কোয়ালিটি অফ লাইফ। ওই মাশরুম গুলো বড়ই উইয়ার্ড দেখতে। কি হলো, হাতের মধ্যেই টেনে নিলে তো গোর্ড ফোর্ড ছাড়া। উড়িয়া বাবা আসছে, দৌড়ে যাচ্ছে তো এ দিয়ে। What kind of Holy power shit. is that? Rover, দেওয়াল ধরে you've been দৌড়াচ্ছে তো। playing the fool all along? হুম, I've never seen a resonance ability quite 5 like স্টার 2 this. স্টার ব্যাপারটা কোন জায়গায় You got আসবে? any other tricks পরে। up your sleeve? Like নেল এসে দেখো একটা ক্লেম করো। tacit discord? Grilling echoes alive? থ্যাংক ইউ বলেছে। ইটিং হ্যাঁ, ওই যে 5 স্টার জিয়ান হচ্ছে 5 স্টার, ফার্স্ট 5 স্টার হচ্ছে জিয়ান, ঠিক আছে? ওটা দিচ্ছে। ও তুই তুই এখন পেয়ে গেছিস, ওই জায়গায় চলে এসেছিস, আমি এখনো যাইনি ওই জায়গায়, দাঁড়া দেখছি। না আমি যাইনি, দেখছি, নিয়েতে দেখলাম। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ফার্স্ট 5 স্টারটা রোল করব না, আমার সেকেন্ড 5 স্টারটা দরকার, ইনলিন। সে আর দেখে ফেলেছে ভাই, অসহ্য একেবারে। এত রেডিটে ঘুরছি, কি করব, দেখিয়েই দিয়েছে আমাকে, এত ভালো লেগেছে আমার ক্যারেক্টার গুলো, ওরাই দেখাচ্ছে। ড্রিপ মার্কেটিং শুরু হয়ে গেছে। Could it be related to your lost memories? Can you recall anything now? এদিকে রোভারটা কেন এটাকে ইকোটাকে খেয়ে ও নিল? হিউম্যান এনিমিও আছে। Are you feeling all right? ওই সেই Any discomfort? Could it be the side effect জায়গায় Human জায়গায় enemy দাঁড়িয়ে থাকবে। পেয়েছো? tacit হ্যাঁ? discord? না, হিউম্যান এখনো এনিমি পাইনি। পেয়েছো? Can আমি we পাইনি, আমি take a আসলে এই তো, অনেক পিছনে পেয়েছি আছি। একটা। look at Hwashu Academy's Resonance Medical Department? Baizhi? আমি ইনিশিয়াল স্টোরিটাই চালাচ্ছি Absorbing এখন। echoes with the human body is not entirely unprecedented. With the human body. I remember Comprehensive Mirror for Historians mentioned this in the Huanglong section's opening. A celestial being descended, commanding the Tiankun's boundless power. Assuming mortal form, they condensed the primordial essence, creating Pangu. Cleaving heaven and earth apart, বাহ, they নদীটা চরম align the দেখতে। celestial and terrestrial.
Their radiance encompassed the four corners. Thus began the illustrious annals of Huanglong, as provinces were first demarcated. That's where the names Pangu Terminal and Tiangun Data Bank come from. Whether it's true or not, that story happened a long time ago, when Jinzhou didn't even exist. Could it be that Rover's like the great, 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 Click great করে ধরে থাকো granny of us all? প্রেস এন্ড হোল্ড Let's not jump to conclusions without enough data and proper analysis. Rover. কেমন প্রেস এন্ড হোল্ড রাইট লেফট ক্লিক প্রেস এন্ড হোল্ড লেফট ক্লিক দাঁড়া আমি কি এখন কাটসি নিয়ে কথাবার্তা চলছে এই মহিলার কি পেঁচা মুখ রে বাপ রে বাপ বাইজি তুমি শহরে পৌঁছে গেছো না The না এখনো signal's পৌঁছেনি back. ভাই একটা গোর্ডের As মধ্যে a holographic টেকনোলজি message ভরা to হোয়াট দ্য all of ফাক ইজ Jinzhou দিস from the city hall. তার সিগন্যাল পাওয়া যায় হুম My fellow soldiers and citizens, I apologize for any inconvenience caused. I am Jin Shi, the magistrate of Jinzhou. As the Moon Chasing Festival approaches, our city welcomes visitors from around the world. The festivities are highly anticipated by our people, and I too share in this joyful sentiment. Jinzhou has always been a crucial defense against the tacit discord outbreaks, safeguarding Huanglong. We have a heavy responsibility on our shoulders with no room for retreat or failure. ওকে ম্যাপ না এটা অন্য It's the কিছু dedication of our warriors, along with the diligence of our citizens, that has allowed us to thrive in peace and prosperity. Despite the challenges of tacit discords, we remain steadfast and hospitable to visitors, কি যে বলছে upholding our enduring traditions. With that in mind, I have a favor to ask. কাজ ধরে দিয়েছে তো Among our many visitors, there is one visitor that holds utmost importance to me, the city of Jinzhou, and the entirety of Huanglong. We have awaited your arrival for a long time. Given the minutes. circumstances, you may be feeling bewildered at this time. You should have noticed some strange happenings related to you. If you plan to stay in Jinzhou for some time, I would be more than delighted to personally meet you in the City Hall of Jinzhou. While I cannot guarantee to provide all the answers you need, I will do my best to assist you and provide necessary permissions, if applicable. This is only my personal request. You can decide your course of action in any way you see fit. Therefore, I request the people and soldiers of Jinzhou to assist this esteemed visitor when the opportunity arises. বাবা কোত্থেকে যে সিটির ম্যাজিস্ট্রেটের হলোগ্রাম এসে তো আমাকে আরে ভিআইপি বানিয়ে দিয়ে চলে গেল বলছি সিটির ম্যাজিস্ট্রেটের হলোগ্রাম এসে তো আমাকে পুরো ভিআইপি বানিয়ে দিয়ে চলে গেল আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না Why কেসটা কি do I হচ্ছে get this feeling? This Well, person our magistrate feel was করে কি talking করে বলতে about পারবে It's Rover. এখন আপনি জানতে পেরেছি হিলয় কি করে না The Moon Chasing Festival and the Springlong Festival are the liveliest এখন times in পর্যন্ত আমি Huanglong. কিছুই জানতে পারিনি আমি তো They're অনেক two of পিছনে the আছি most famous traditional festivals. Every region in আমি তো মেরে Huanglong will be বেড়াচ্ছি celebrating the যাইনি festivals এখন in their unique ways. আমি স্টোরি দেখে Jinzhou is a বেড়াচ্ছি city built on the borders, but it's no exception in that regard. Hey, that ain't the point, okay? What are your plans now, Rover? I remember you had a flashback of yourself Oh, looking 97 ping into হয়ে its গেছে, বাহ। eyes when you saw the statue of our কি হয়ে sentinel. গেছে পিং 97 পিং হয়ে গেছে ও নাইস
We can't confirm its authenticity, but based on the magistrate's message, it seems Jinzhou has a lot to do with your past. Whether you were the visitor our magistrate mentioned or not, you are surely important to Jinzhou, and you will be our important Friend! We've already entrusted our lives to each other. I've never seen so many TDs packed together. And that elite one was so scary. Well, you did get rid of most of them. Anyway, once we're back in Jinzhou, I'll treat you that famous specialty from Panhua's restaurant. ফাইনালি একটু শান্তি It would be পেয়েছি। best for your well-being to have a thorough physical examination once we arrive in Jinzhou. While there don't seem to be any immediate side effects following the absorption of that echo, we cannot rule out the possibility of other latent risks. Given our lack of data on you and your unusual physical signs, I suggest absorbing another reverberation with your terminal when we find one. That being said, please be sure to proceed cautiously. Yeah, don't go too hard on yourself. You should get a checkup just to be safe. Besides, Yang Yang. একটা জিনিস খেয়াল করেছিস, গেনশিনের থেকে এই ওয়ার্ল্ডটা অনেক বড় লাগছে। Please do let us মানে know. ওইখানে সবকিছু কেন একটা ছোট ছোট লাগতো, ক্যারেক্টারগুলোর থেকে ইয়েগুলো ছোট। এক্স্যাক্টলি, মানে হাইট ওর ওই অনুযায়ী তো। হ্যাঁ, এখানে ক্যারেক্টারটা এখানে ছোট সাইজ ওয়ার্ল্ডের থেকে, হ্যাঁ। গেনশিনের ক্যারেক্টারটা বড় ছিল। এখানে কি পার্টিতে খেলার দরকার নেই নাকি? এখানে ওই সেম কোঅপে খেলা যায়, কিন্তু মানে না খেললে হয়, তাই তো? না খেললে হয়। ধ্যাৎ, No hesitation. গ্রাফিক্সটা আমার এটা বেটার লাগছে গেনশিনের থেকে। না খারাপ লাগে না, ভালো লাগে। বাড়ি টাড়িগুলো একটু ক্লিয়ার কম। জানি না। ও ইয়ে পেয়েছি, ইকো পেয়েছি নতুন একটা। ওয়ান কস্টের ইকো, ওকে। কি করে ইউজ করবো জানি না, যদিও কিন্তু পেয়েছি। পিংটা খুবই ভালো দিচ্ছে, 88 ms এ নেমে এসছে। 109 আমার এই 100 নিচে আসছে আর উপরে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য ঠিক আছে, 150 অব্দি যে কোনো পিং প্লেবেল এইসব গেমে। না না, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এই গেমটা পিং ডিপেন্ডেন্ট নয়। কম্ব্যাট গুলো মনে হচ্ছে ইয়েতে লোকাল সাইডে হচ্ছে, কেন পিং ডিপেন্ডেন্ট হলে ফিল করা যেত। মুভমেন্ট কম্ব্যাট সবই লোকাল সাইডে হচ্ছে, পিং ডিপেন্ডেন্ট নয়। ও এনিমি এখানেই আছে বলছো? আমার কম্পিউটারে কম্পিউটার তাই বটে। দোষ করে ফেলেছি, বাপ মাফ করে দে, আমি কিন্তু চললাম। কি হয়েছে? দেখে মারা যাবে বলে রেগে দৌড়চ্ছে আমার দিকে। আমি তো এখানে যত ফুল পাতা আছে কুড়োচ্ছি। ওয়ালটা এতটা পুরানো নয়, কিন্তু অ্যাডভান্স আছে। মানে ডান দিকে দেখে মেশিনারি ফেশিনারি রয়েছে। হ্যাঁ, মানে কি বলতো, এটা টেকনোলজি এবং ইয়ের মিক্স, ওল্ডের মিক্স। ওয়াও, কুত্তা পেট করা যাবে? আরে জ্বালা, কি আছে? বসা যায় না না এবার সামনে? The end has come. বসা যায় কিনা জানি না এখন। এই তো পেট, পেট কুত্তাটাকে পেট করা যাচ্ছে না। যাচ্ছে লেখা রয়েছে কিন্তু সঙ্গে আসছে না আমার। এই দেখো কুত্তা দেখতে পাবো তুমি? না, এখানে কুত্তা দেখতে, কুকুরের পেট করা যাচ্ছে। এই দেখো, পেট করা যাচ্ছে মানে হচ্ছে, দেখো সামনে যদি যাই, হ্যাঁ এই যে পেটের অপশন দিচ্ছে আর তখন নাচছে মালটাই যে। What the fuck? আমাদের গেমে সিট ডাউন ফিড খাওয়ানো যায় ভাই? ভাই মাংস খাইয়ে দে।
মাংসটা নিচে পড়ে আছে ওই যে। খাচ্ছে খাচ্ছে খাচ্ছে, ওয়াও। নাইস। গেনশিনে এইটা দেয়নি। An unexpected ওমা discovery. কথা শুনছে, কিন্তু আসছে না তো সাথে আর। আগে সঙ্গে নিয়ে যাবি নাকি? হ্যাঁ মানে ওই আর কি, এই এই জায়গার গ্রাফিক্স গুলো দেখো কেমন একটা এমা ইয়ে নয়, এত বাজে কেন? রেন্ডার্ড নয়। যাই না, আমার এখানে রেন্ডার হয়নি না কি আছে বুঝলাম না এটা। দেখো এই যে ওয়ালটাও দেখো এই পাশটা। এটা কিন্তু মনে হচ্ছে নর্মাল বলে মনে হচ্ছে না, কিছু একটা ইস্যু হয়েছে। এইটা এই বাড়িগুলো তোমার এখানে রেন্ডার হয়েছে ঠিকঠাক? আমি এখনো যাইনি, কোথায় আছিস তুই কে জানে। আমরা যাই না। আমি একটা বিশাল বড় শহর দেখতে পাচ্ছি দূরে। হ্যাঁ ওইটাই, আমার নিশ্চয়ই দাঁড়িয়েছে যে রেন্ডার হয়নি এখনো। জলে নামি সাঁতার কাটি, বাহ ভালোই সাঁতার যাচ্ছে। পাকড়া করে ফেলেছে আমাকে 100 মিটারের মধ্যে আসতেই। বাটারফ্লাই, এটাতে কি হয়? Rover? আচ্ছা, এই ইয়েগুলোকে ফলো করতে হবে। হুম। প্রজাপতি না কি একটা মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে, ওগুলোকে ফলো করতে বলেছে, বাটারফ্লাই। ওকে, আচ্ছা বলছি যখন ফলো করি, কোথাও তো নিয়ে যাচ্ছে। ওটা দে তো একটুখানি, এসিটা চালাবো, গরম লাগছে বিরাট। হ্যাঁ দেওয়া। I am to return to the academy. অনেক একটা বস মনে হচ্ছে এটা। হুম বস না, না বস না, লেভেল 8। One more time. হুম হুম, আজে বাজে বস নেই। Keep it together. কি হয়েছে, কি করতে যাচ্ছিস? The hour is upon us. হ্যাঁ Let me be your blade. Shake No. the shakeless. হ্যাঁ, কিন্তু গিয়ে তো কিনুন কোটা প্যাকেট। 6টা মতো, 6টা। Swift and resolute. উঠেই ভালো লাগছে, একবার খেয়ে যাচ্ছি। তোদের কি ঘুম নেই? ঘুম নেই তোদের? কি ঘুম নেই তোদের? ও সময় সারা রাত জাগার পরও সময় হচ্ছে না? ও তো না হয় নষ্ট করিস, এক্ষুনি খাবো খাবো করবে। বললাম তো, তুই তো তোর সাথে সাথে আমার ভবিষ্যৎটাও নষ্ট করছিস। কেন? কি সমস্যা? এসি চালাচ্ছে ও, বারবার ওখানে সুইচ দিচ্ছে, এমনি ঠান্ডা।
কাকে কাকে? তাই? What the fuck? Last chance. লড়াই লেগে গেছে, যেখানেই যাচ্ছে কিছু না কিছু একটা রয়েছে। হিল করে কি করে? আমার একটা এনিমি তো মিল করে কি করে আমি ওটা কোনো জানতে পারিনি। আমার একজনের হেলথ খুবই কম আমাকে। ও শহরটা দেখানোর পর তারপর শহরটা রেন্ডার হলো, ঠিক আছে। Don't worry. Shape the shapeless. Tempest. ভালোই তো চলছে। লকটা বন্ধ করে কি করে রে? সমানে কিছু না কিছু একটা লক হয়ে যাচ্ছে। লক ক্যামেরা লকটা মিডল মাউস বাটন, মিডল মাউস লকটা চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু লকটা বন্ধ হচ্ছে না। মানে একবার লক করলে মানে বন্ধ হয়ে যায় না। ও আর্থ উইন্ড ফায়ার তিনটে হলো। আমি তো একের পর এক একো পেয়েই যাচ্ছি আর ইয়ে করেই যাচ্ছি। I'm gonna get you one you can absorb. I never go back on my promise. Your hero teaches on the hunt. Storm, hear my command. I should give it my all. Swift and resolute. Moment of resonance. মিউজিকটা ভালো। Can you reenact what you did before? Maybe you can only absorb the powerful ones with your body. Or does it have to be a certain type of tacit discord? Or maybe we should give your terminal a whirl. Yay! It worked! I've never seen a gourd quite like yours before. ইকুইপ এন্ড ইকো টু আনলক। আচ্ছা এই তো ইকুইপ করে যাচ্ছে ফাইনালি। অটো ইকুইপ করেছি, ভরিয়ে দিয়েছে 3 3 1 1 1। ওকে স্পেক্ট্রো ড্যামেজ বোনাস আর অ্যাটাক, ডিফেন্স HP, attack HP, defense HP. Okay. Your terminal's got a different look, but the functions are pretty much the same.
আচ্ছা, হিলিং এর বড় একটা টাওয়ার আনলক হবে, তারপরে ওখানে হিলিং হবে। আচ্ছা ওয়াও, অ্যানিমেশনটাও এনহ্যান্স সুন্দর। ড্রপ রেট 20%, ম্যাক্স অ্যাবিলিটি টু কস্ট লিমিট 10। আচ্ছা এইখানেই পোকেমন কালেক্ট করার মতো ইকো কালেক্ট করে যেতে হবে বেসিক্যালি, ঠিক আছে। ডেটা ব্যাংক লেভেল ক্লেম করে রিওয়ার্ডগুলো নিয়ে নিস। হুম? ডেটা ব্যাংক যে ক্লেম করে নিচ্ছিস, রিওয়ার্ড ফিওয়ার্ডগুলো নিয়ে নিস। কোথা থেকে? ওই মেনুর মধ্যেই রয়েছে ডেটা ব্যাংক। ট্রফি? ট্রফি না, ডেটা ব্যাংক তুই কোথায় আগে নিয়ে নিয়েছিস। ট্রফিতে তো কিছু পেলাম, ক্রাউন ফলেন, নাইস ডেটা ব্যাংক থেকে নেওয়া হয়ে গেছে, ক্লেম। নাইস। মেলে কি দিয়েছে? এই তো 20টা স্ট্যান্ডার্ড। স্ট্যান্ডার্ড লাস্টেরিয়াস টাইড হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, ঠিক আছে, আর রেডিয়েন্ট টাইড হচ্ছে লিমিটেড ব্যানারে, ওইটা আবার ইউজ করে দিস না। প্রিমিয়াম কারেন্সি প্রিমোজিয়ামের জায়গায় এখানে অ্যাস্টেরাইট রয়েছে। মার্কেটটা করলে কি করে সেটা তো জানি না এখনো। রেঞ্জার সেরিজাস ওয়েপন সাপ্লাই চেস্ট, ও ফোস্টার ওয়েপন সাপ্লাই দিয়ে দিচ্ছে একটা। না আসছি। আসছি। হুম। তোকে যে কি একটা আমামেজ না কি দেখাচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। হুম? কি একটা আমামেজ না কি একটা দেখাচ্ছে, অ্যানিমেজ কিছু একটা দেখাচ্ছে তুই প্লেইং উইয়ার্ড কিছু। আচ্ছা, এটা ওটা এটা ওই অ্যানিমেশন। অ্যানিমেশনটা মানে হচ্ছে তোমার ক্যারেক্টার থেকে এটা যেটা ও হয়, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মানে
একটা 4-star ওয়েপন দেবে। Let me be your blade. Speeding up. Swift and resolute. চল এবার শহরের দিকে যাওয়া যাক নাকি? না ওই শহরের ভিতরে। চলে এসছি। Storm, hear my command. সিটি হলে দাঁড়িয়ে আছে, আমি মারাত্মক দেখতে সিটি হলটাকে। Speeding up. Precipitant. Tempest. Deference. Swift and resolute. The end has come. সব ঘরে ঢুকে গেছি, হ্যাঁ সব ঘরে ঢুকে গেছি। আমার কাজের জন্য ছাদ পাতা লাগিয়ে ঘরে যখন জানতাম আমি সব দিলাম ছাই, তখন আমি সাথে সাথে দিলাম যদি কিছু তখন যদি ছিল হুম তাহলে আমার চাবি গুটি খেয়েছে চলে গেছে। না লোক ওইদিকে মোটর বাইক খেয়েছি এবং আর কি এবার আমাকে বলি কি হবে, করলে কর, না করলে করিস। আমি কি করবো বল? থাকা যাবে না এই বাড়িতে, বলে রাখলাম এখনই লিখে নে কোথাও একটা, আমি পারবো না, আমি পারবো না। বলে দিচ্ছি। Look! Jinzhou City's just up ahead! Rover? There you are. My dearest. Seed of fate. Alrighty, what should we do next? Shall we go grab a bite? I am to return to the academy. The anomalies of the gorges of spirits, the resurgence of that tacit field, and the many wave-worn phenomena occurrences. I should report them in time. Then I'll go submit our report and prepare the documentation needed for Rover's audience with the magistrate while I'm there. It may take some time, but there won't be too much paperwork. Then I guess I'll take Rover over to the Nexus Tower for registration first, and we'll just hang out for a while. Being new to Jinzhou and all, she can't be left standing outside the city hall with nothing to do. Hospitality is our local specialty, you know. Then I'll leave you in Shizia's care, Rover. Is that all right with you? I'll give you a call once the paperwork is done. Leave it to me. I'll send the branch of Resin Medical Science a notice.
We need to conduct a thorough physical examination on you to make sure you are fine. Come visit the academy after your audience if you have no other plans. Yes. A physical examination would be required to determine if any disease is present. If no medical issues are found, we'll conduct further monitoring and analysis to understand what happened to your body. Of course, we won't do anything without your consent. You guys done yet? What's the holdup? Let's move. Then I'll have more time to show Rover around. We've got loads of fun in Jinzhou. We can go watch lion dances, hero plays, stand-up shows, and then maybe the martial championships. Plus tons of different treats to try out. You think it, we have it. সারা দুনিয়া দেখিয়ে দেবে আমাকে। চিক্সি এত পাইমানের উপর দিয়ে যাচ্ছে, সত্যি কথা। Chisa, ally of justice at your service. Are you the one in need of a hero? পুরো কম্পিউটারাইজ ব্যাপারটা, ঠিক আছে, দেখতেই শুধু ওল্ড এজ। এক্স্যাক্টলি। সিটি হলটা ঢোকো বুঝে যাবে। সিটি হলে যাইনি এখনো, লেভেল আপের ব্যাপার ধরে দিচ্ছে। আমি চিক্সি আগে লেভেল আপ করছি না, ভাগ। যাকে তাকে লেভেল আপ করিস না ভাই। তবে লেভেল আপ আমি করিনি কাউকে। বিশাল বড় একটা টাওয়ার দেখাচ্ছে দূর, ওটা আগে যাই দেখি কি হচ্ছে। গেমটা ক্র্যাশ করলো ফার্স্ট বার। ক্র্যাশ? ও Here we are, Jinzhou's Nexus Tower. Exactly. Let me see, think of it as Jinzhou's largest service station, or an integration hub. It's something along those lines. I'm not much of a tech person myself. Long story short, it's a navigator, a defense system, and a regional information center all in one enormous package. The smaller ones we ran into earlier are resonance beacons. Data is shared between all beacons. You activate one, and the entire map's data will be relayed to your terminal. Pretty nifty, huh? Just place your terminal here. ইন্টারেস্টিং। ও, আমার টার্মিনালটাকে এখানে প্লেস করতে হবে। ওকে, পুরো ম্যাপ আনলক হয়ে গেছে। নাইস। এখানে ফাস্ট ট্রাভেলও করা যায়। কোথায় গিয়ে ফাস্ট ট্রাভেল করে গেলাম নিজেও জানি না। আচ্ছা, এখানেই ফাস্ট ট্রাভেল করেছি। I have the arrangements in place. Rover, you can come visit the magistrate at any time. বাবা, এটা হাইটেক Do you ব্যাপার mind স্যাপার। bringing Rover over to the city hall?
সিটি হলে যেতে হবে বাবা, সিটি হলটা কত বড়। এটাই বলছিলাম, সেন্স অফ স্কেলটা এইখানটা অনেক বেশি, সবকিছু অনেক বড় বড়। বাবা এটা অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই অ্যাসাসিন হয়ে গেছে। হাই-ফাই লিফট। ঠিকই বলেছিস, নামেই ওল্ড শহর। What do you mean I'm not the VIP the magistrate's expecting? Go see for yourself. Everyone's been talking about it. Every guest is important to Jinzhou. They didn't tell me I'm not. Why can't you let me talk to the magistrate? How far did you get? Did you manage to see the magistrate? Ew. First time seeing such a crowd in front of the city hall. I was surprised too. I've never seen so many non-staff personnel here before. Most of the people here have applied for an audience, but I heard they've all been turned down. Most people were advised to leave by the magistrate's bodyguard upon sending in their applications. The ones staying here are either trying to apply for some other people or just too stubborn to leave. The few that made it inside said it only took one freezing look from Lady Sanhua and they were compelled to leave. What kind of description is that? Sounds like they've met some snake-haired lady and got turned into stone. She's the magistrate's personal bodyguard. Oh, I've heard of her before. She's the all-round death glare / Terminator ice beauty. That's what the rumors say. কিসব নাম ভাই। There is a small chance she's not in the city hall, but it's very unlikely for her not to be in Jinzhou. Or rather, it's nearly impossible for the magistrate to leave Jinzhou at all. এই জিঞ্জার ম্যাজিস্ট্রেটটাকেও পুল করতে দেবে। It's already difficult to find এই জিঞ্জার ম্যাজিস্ট্রেটটা আসবে লিমিটেড ব্যানারে। as the বুঝলাম। magistrate of Jinzhou. এই যে জিঞ্জার যে ম্যাজিস্ট্রেট যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমরা সিটি হলে, সেইও আসবে লিমিটেড ব্যানারে। Unless she's engaged on No. a business trip, or when Jinzhou's safety is under threat. Yep, there's gotta be something big if that's the case. So this is the true confidence of our rover. I agree though. So far, you've been ticking all the boxes in our magistrate's description. Sure it can. Have you thought of something, Rover? You mean... I can't really keep up with your thoughts, but I think a meeting with a magistrate wouldn't hurt. Same here. Anyway, our magistrate's the best lead we have for now, no matter what she has in store for Rover. Huh? Me? I'm just wondering how to take you, Yang Yang, and Baizhi for some chow after this. But my shift's মাথায় almost কিচ্ছু coming নেই, up. পুরো Do খালি। make it. I don't have anything particular. চিক্সিয়ার মাথায় সত্যি কিচ্ছু নেই। It was me who... we took you to Jinzhou. I think we should keep you company, at least while you're still here. Oh, I see. What do you think, Rover? Are you in a hurry to recover your memories? In that case, how about meeting with the magistrate first? She may have the answers you're looking for. We're not allowed to go with you. Shixia and I will be right outside the city hall. We'll be waiting for you. That
That's right. We're not going anywhere. Just give us a shout if anything goes down. Wait, no, we won't be able to hear ya. Plus, they've got this rule about not yelling inside the city hall. Mean I'm not the VIP the magistrates expected. অনেক হয়েছে। ওয়ারফ্রেমের ইয়ের মতো লাগছে তো রে, ওয়ারফ্রেমে সেই আমাদের ইয়েগুলো বানাতাম, সিকিউরিটি দেখে আমার সেটার কথা মনে পড়ে গেল। পুরো সেই রকম লাগছে, ইয়ে বানিয়ে রেখেছে একটা। Please, follow me. Kindly have a seat. Lady Sanhua will be with you shortly. Pleased to make your acquaintance. I apologize for the delay. My name is Sanhua, the bodyguard of Madam Magistrate. I regret to inform you that Madam Magistrate is currently away. Prior to her departure, she instructed me to bring you these tokens and a welcome gift. Madam Magistrate advised you to explore what these tokens represent during her absence. This may help you acquire the information you desire sooner. I apologize for the inconvenience, but please rest assured she will be here to meet you in 3 days' time. Sorry, I cannot disclose her whereabouts at this time. Please trust me that she is eagerly looking forward to meeting you in person. Pardon my inability to provide a better answer. Madam Magistrate has a task that she must handle alone, but she has never for one moment forgotten about her meeting with you. Not knowing exactly when you'd arrive, she had to leave without having the chance to welcome you in person. Because she will require at least 3 days to complete her current task, Madam Magistrate wanted to assure you that in 3 days, by any means, she will return to meet you in person. Too specific. I'll be sure to convey your kindness to Madam Magistrate. Please accept my sincerest gratitude. Yes, Madam Magistrate does hope to have your assistance, but there is no rush for a decision. She does not want to pressure you into anything you may not desire. We invite you to learn about our situation before making a final commitment. When it comes to these tokens, it is never her intention to confuse you with the puzzles. Instead, they should serve as clues that lead you toward the truth. Madam Magistrate deeply regrets not having the time to deliver her messages to you in person. We value your presence far more than you might imagine. The same goes for any and all information about you. Since Madam Magistrate is currently away, I cannot make the final confirmation on her behalf. But you are truly exceptional. Regarding that, my eyes can see the frequencies of all living beings.
rather, those frequencies are the only thing I can see. You share the same frequency with Madam Magistrate. Apologies, my description was not accurate. Both you and Madam Magistrate look undistorted to me. In my eyes, you appear the way you are. They all look different. এটাতে বন্দুক ফন্দুক আছে? আছে নাকি? হুম। May I have your terminal for a moment? Yes, it's the gourd on your waist. The device every resonator carries. Madam Magistrate thought you might need it. The utility module on your terminal has been upgraded to the latest iteration. Now, all the utilities, including sensor, levitator, and grapple, should be fully functional. Grapple You are আছে? now granted unlimited access. বললো তো তাই, গ্যাপেলটা বেশ আপনাকে আনলক করে দিল। I have sent your terminal তাই তো ID to দেখছি। every border pass and residence beacon. তাই তো You will বলছে, only কি need করে to ইউজ করতে হয় কে display জানে। your terminal ID জানি না। or activate a beacon with your terminal for entry. You are free to visit any part of Jinzhou. Yes, including the city hall. You have full access to its facilities. Also, may I ask, have you decided your place of residence in Jinzhou? If not, Madam Magistrate has arranged accommodation for you in advance, here in the city hall. I will lead you to your room if you need. Understood. We will be ready to accommodate you anytime. আচ্ছা, অল্ট টিপলে লেভেল আপ করতে হচ্ছে। দেখ, রোহারটাকে তো লেভেল আপ করবোই, কাজে রোহারের পিছনে একটু ইনভেস্ট করাই যায়। না বুঝে আপগ্রেড মেটেরিয়াল নষ্ট করছি না। বলছি না বুঝে গ্রিন সোর্ড আপগ্রেড করে নষ্ট করছি না। এখন পর্যন্ত আপগ্রেড কমই করছি। দেখা যাক কি বলে। কি করছিস তুই? ভিডিও দেখছি, লোকজন পুল করছে তার। কেমন কি পুল হচ্ছে? লোকজন অলরেডি ফুল লেগে পড়েছে। আমি দেখি অ্যাটলিস্ট 20 পুল তো করবো এতে, স্ট্যান্ডার্ড ব্যানারটা, ইয়েনার ব্যানারটা। করছো? না, এখনো পাইনি জায়গাটা। Uncannily powerful tacit discords, and now our magistrate's absent. Plus, the mysterious rover. I'm afraid. Well, we've reported
reported to the City Hall, the Ministry of War, and the Academy. We've done, I mean, this is one long. And we're talking about Jinzhou of all places. We've been through our fair share of unrest over the past 1,000 years, and we've made it together every time. There's been TD outbreaks every year, but we can always trust General Ji Yan, Madam Magistrate, and our Sentinel to have our backs. We're not ones to mess with. United we stand, a bastion of might. One equal the Legion, invulnerable in fight. Well said, Jizya. Do you have any plans, Rover? Rover, do you mind if we have a look at the tokens? So, what's so special about them? A candy? Oh, I've had these when I was a kid. I think they were called sugar pearls, but I haven't seen anything like this in a while. Went out of trend. It reminds me of my childhood. I was really scared of getting my flu shots when I was little. And sometimes the nurse lady would hand out candies like this as a prize for being good. But what does it mean as a token? It seems like a miniature sundial. On this sundial, time seems to be represented by the 12 earthly branches, and its inner ring shows the 4 symbols, each representing one cardinal direction. These are the 4 famous auspicious beasts in Huanglong's. Generally, the teal long represents the east, the white tiger stands for the west, the vermilion bird stands for the south, and finally, it seems the sundial is supposed to show both time and direction. But how can it work when there is not a compass attached? Not to mention, the lack of sunlight basically renders it useless. Ugh, that requires way too... ব্রেন পাওয়ার এত তোমার বড়ই Seems a bit সমস্যা odd. Can't tell what tree it is. I think never mind. Sorry. I can't tell what kind of... This কিসব is ধরে নিয়েছো আমাকে এক গাদা আবর্জনা mangosteen fruit. Token Mangosteens বলে। are not native to Zhengzhou. They are usually imported by boat. I think we can find more mangosteens being sold at the nearby markets. They're not always available for purchase, though. The frequent illicit Discord outbreaks can disrupt transportation and cause shortages. একটা পুলে দুটো দুটো করে ইয়েলো ঢুকছে। Improved the situation in recent years, কার ভাই but still. একটা So পুল মারলো, Jizya and I share similar childhood দেখি আমার memories. একটা গ্যারান্টিডের জায়গায় দুটো ঢুকে গেল। Do you remember it too, Rover? When it comes to candies, no one knows them better than the kids of Jinzhou. Oh, right. Baijia's still waiting for us at the academy. ইউনিয়ন লেভেল তো 4 হয়ে গেল
Exclamation mark কেন একটা চারিদিকে? বান্ডেল টান্ডেল বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। চলো But I've got this. It's really good. Madam Magistrate said we should be nice to ক্যান্ডি খেলে নাকি ইয়ে হয়, হেলথ রিস্টোর There's হয়। still some distance to the Huashu Academy. Yang Yang just installed some apps for you, remember? Just look for the one that's called Utilities on the terminal. নাকি লেভেল 6 জিয়ান পুল করছে বসে বসে। বলছে এই তো ইউজ টি টু ইউজ গ্র্যাপল। এই ভাই আকাশের মধ্যে স্পাইডারম্যান হয়ে গেছি ভাই আমি। গ্র্যাপেল? হ্যাঁ কই লাইভ করে দেখি, আমার আর ঢুকতে ভালো লাগছে না। Select the grapple, and there you go. If you want to be a hero like the Jinjo Speedster, you gotta master the grapple. Come on, give it a shot, Rover. গেটের শট কি করা হয়ে গেল? লাইভ করে কি করে? পুরো স্ক্রিনটাই লাইভ করে দিচ্ছি। পেয়ে গেছি। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছিস? হ্যালো দেখছি তো, বল করো। এইখান থেকে গিয়ে আর উপরের গুলো আর করতে দেবে না? ও না, লাস্ট পয়েন্ট ওই যে দেখ, ওইগুলো দিয়ে ধরে ধরে এলাম ওইখান থেকে, কিন্তু এইটা টিমে ফেরত যাবো কি করে? এই যে এটা তো আগেরটা তো ছিল, এই জিনিসটা এরকম ভাবে ছিল না, এই আলোর মধ্যে যাওয়া যেত আর কি। কিসের মধ্যে যাওয়া যেত? এই আলোর মধ্যে দিয়ে যাওয়া যেত না? হ্যাঁ কিছু কিছু ছিল। গেমটা ফিল দিচ্ছে ভালো। হ্যাঁ আমার পছন্দ হয়েছে। ক্যারেক্টারটা মনে হচ্ছে আমার মতো চলছে। এক্স্যাক্টলি। এসে গেছি। Oh, wait a sec. Someone's looking for me. Yeah? What? When did he disappear? Duty calls. Oops. Almost sorry. সে তো অলরেডি কাজে লেগে গেছে। I've got to head off for my সত্যি কথা। shift. I'll join you right after I'm done. Or if you need me, just shout my name. And I, the Jinjo Speedster, will be there in a sec. Well, you only need to send me a terminal message as you shout. Then I'll be there in a jiffy. Anyway, I gotta go. You guys okay on your own? Give me a heads up when there's a... Sure. Go do your thing. Rover, let's go inside. চুপ করেছে, থ্যাংক গুডনেস। এবার তোমার স্টার্ট হবে মনে হচ্ছে, এটা পুলটা হবে না, এখানেই তো ছিল দেখো। She's probably Yeah, busy in Ricky. her lab.
লেভেল 7-8 স্টার্ট হয়। Anyway, let's try asking him, shall we? Oh, What? আচ্ছা আচ্ছা। You need something? Mr. Mortivy, please pardon our intrusion. We are friends of Baiju, and we're here to... I see. Not at all. It was us. Baja should be in the data analysis room. Thank you, sir. This is Mortivy, a না, ওই renowned তোমার figure in the Department of ক্যারেক্টারেরটা Safety. পাশে পুল বাটনটা He was আসবে। born in the কোথায় New আসবে? Federation, and he ক্যারেক্টারের joined যে the উপরে National সাইনটা Council রয়েছে। আচ্ছা এখানে years আসবে। ago. আমার এখনো নেই ওটা। This is না। Mortivy, a renowned figure in the Here you are. The data we collected in the আমার এই gorgeous বাইজিটাকে experience has been দরকার। submitted বাইজি for ওটা। analysis, এই নে, and ঠিক we'll আছে। have the results today. দেবে। I have the equipment for your physical examining. Any discoveries during your trip to the city? So, আমি ভাবছিলাম ভিডিও দেখছি, কাটতে যাচ্ছিল লল। What do you think, Baiju? না, I একটু have a ঘুমাই গিয়ে hypothesis about the আসছি sugar, পরে আবার। but Okay, I need to good verify night, it good night. first. হুম। If possible, I recommend conducting non-destructive tests of all these tokens you have. Data is always... The first 3 tokens can be tested at my branch's laboratory. This miniature sundial will require radiographic testing, though. To access the necessary equipment, we'll need to file a request with... Yes, Mortify is the... One moment, please. Give me the items to be tested. Anything else you need me to know, you can let me know now. You may retrieve your items in 20 minutes, and the analysis report will be ready 5 minutes after that. Take a right, and you'll... I don't see anything special with these items. Speaking of the sugar pearl, you all remember eating sugar pearls like this when you were kids? Oh, I don't think I've ever had anything like this in my childhood. No, I'm from the New Federation. You mean the sugar pearl might be unique to Huanglong? I remember a nurse lady giving me a candy like that. So, sugar pearls like this were distributed at hospitals? Perhaps. The sugar pearl might be a type of medicine. Its sweet taste would have made it more palatable to children. Miss Baija, as a Huanglong local working at the academy, I suppose you already had an idea about what it is? I do have my theory as to what it is, but it still needs verification. I wouldn't proclaim any solid answers before confirming the chemical composition of this item with reliable data. Seconded. Let's find out through actual testing then. It will take some time before the results are ready. If you have other matters to take care of, you should go ahead. I'll let you know once we have the results. Shall we wait here at the academy, Rover? Sure you can. But don't forget your physical examination. I have the equipment ready. I'll need to check your health status and see if there are any unusual fluctuations. Now let's begin, if you're ready. Do you have any questions before we begin? Apart from the ancient legend Yang Yang mentioned earlier, I've never heard of anything like this. But if we look at it another way, we might finally be able to verify said legend once we figure out what really happened with your body. Now let's begin, if you're ready. Can you try to manifest the Crownless's frequency without using your terminal? I am not seeing the Crownless's data in your terminal. So it was indeed absorbed into your body. The Crownless's frequency energy was consumed by your body, leaving no trace behind. But how did you manage to do that? It's as though there's another mechanism within your body capable of absorbing frequency energy. How do you define monster? For resonators like you, such abnormal fluctuations in frequency this is known as overclocking and is categorized into 3 levels based on severity. The excess resonance energy harms both the resonator and their surroundings. In extreme cases,
The excess energy can even manifest as destructive tacit fields. We have established a comprehensive overclock diagnosis process to accurately predict potential risks of overclocking. Your waveform graph shows a remarkable level of stability, surpassing any resonator I've encountered. Your risk of overclocking should be minimal. You don't need to worry about that for the time being. To put it simply, it seems there is another dimension or a creature hiding inside your body. A universe. That's a poetic and intriguing comparison. It seems we need a simulated combat to figure out what happened in your body. Please hold your terminal tight and stay still. Enemy's simulated training ground. Don't worry, Yang Yang and I will assist you. Please fight the simulated tacit discords like you normally would. No hesitation. One with the sound. As Yotam had previously detected, your bodily functions are in good condition, and you seem entirely unaffected by the Crime's energy. Now, boost your resonance ability for further testing. Foolish. Ha! Ha! An oversight. Ha! Swift and resolute. The end has come. Huh. Huh. Not the slightest fluctuation of the frequency energy. So it is completely resonating. This will be another round to fully test your potential. Swift and resolute. One with the sound. Let me be your blade. We have gathered all the data we need. The test is ending soon. Rover, you can find the exit straight up ahead. Rover, can you hear me? Hello? The comm line is dead. Something's wrong. Gotta be cautious. Now, where is the exit? I'm back to the same spot again. And this moon. What is happening? Are those tacit discords? Rover! Rover! Thank goodness. You're awake. Baiju, what happened just now? The connection was suddenly cut off. Rover, do you still remember what you saw? Can you give us some more details? A
giant tacit discord with a scythe. It doesn't sound like the crownless. Might be even higher ranked. This is the first time we've run into anything like this since we put the training ground into use. The sonorosphere captures everything that once happened in a specific time and place, be it good or bad. We built this simulated training ground after the structure of sonorospheres. Our goal was to extract pure remnant energy with the simulated sonorosphere. But we cannot guarantee that all abnormal frequencies were eliminated. Your arrival may have revived the abnormal frequencies we accidentally captured. Remnant energy sometimes gives rise to memory manifestations of sentient beings. You may have encountered one such manifestation. I suspect it could have something to do with your unconscious mind. Such anomalies could have been hiding in the simulation, and they resonated with your subconscious. Or perhaps they were lifted from your subconscious in the first place. I'm afraid I can't give you a conclusion yet. Not until we've run a thorough analysis on the data collected. I'll also check the simulated sonorosphere again to see what on earth happened to it. In terms of bodily functions, you seem to be in perfect health. In fact, all the data look quite good, but if you feel anything unusual, please come find me anytime. I am Baija, a researcher at the Huashu Academy. Let me witness where this encounter will take us. अच्छा, wish me luck. Foster weapon. अच्छा, फोस्टर वेपन होते पर ये होता है. Okay. আরেকটা ট্রাই. Foster. Character, please. Quit the chit-chat. Tell me what you need and I'll make it for you, provided your descriptions are reasonable.
ব্যাস, যে রোলটাকে পছন্দ না সেটাকে দিয়েছে। I am Baija, a researcher at the Huashu Academy. Wow, dude. Let me witness where this encounter will take us. চারটে থাকার চারটে হলো করবো। Talk is cheap. Show me the action. স্টোর আনলক হয়ে গেছে। Here's your sundial, intact as it was. Mr. Mortefi, can we have the test results?